Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 26 June 2026. Here we go. Former Timor Leste President Francisco Olo passes away at the age of 71. ఇంతకు ముందు ప్రెసిడెంట్ టైమూర్ లిస్టీ ప్రెసిడెంట్ అయిన మన ఫ్రాన్సిస్కో గారు చనిపోయారు at the age of 71, and he served as the president in the time period of 2017 to 2022 people, and he is considered as a very key leader for the country's independence movement against Indonesian occupation. సో ఇండోనేషియా ఆక్యుపై చేసినప్పుడు దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ సర్వ్డ్ ఎ లాట్ అని అందరూ బిలీవ్ చేస్తూ ఉంటారు, అండ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ లాస్ ఫర్ ద టైమూర్ లెస్టీ పీపుల్. Moving forward to our next article, because this article is nowhere related to us, we can skip it. Now this is very 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 important article, everyone. International Atomic Energy Agency, IAEA, IAEA to resume inspections in Iran under the preliminary US-Iran peace understanding. Let's see. The International Atomic Energy Agency ఏదైతే ఉందో, it is expected to continue its inspections of Iran's nuclear facilities under the preliminary US-Iran peace understanding. సో యుఎస్ అండ్ ఇరాన్ రీసెంట్ గా పీస్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చారు కదా, వాళ్ళ గొడవలన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక పీస్ సెటిల్మెంట్ కి వస్తున్నారు కదా. సో నిజం ఇప్పుడు ఐఏఏ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తుంది అనమాట, వెదర్ దే ఆర్ రియల్లీ ఫాలోయింగ్ దిస్ ప్రిలిమినరీ పీస్ అండర్స్టాండింగ్ అండర్ ద న్యూక్లియర్ ఫెసిలిటీస్. ఓకే, ఇంతకీ ఎవరు చేస్తున్నారు? రాఫెల్ గ్రోసీ గారు చేస్తున్నారు, హూ ఇస్ ద చీఫ్ ఆఫ్ ఐఏఏ. హీ సెడ్ దట్ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఆర్ లైక్లీ టు హ్యాపెన్, though the timings, access, and the modalities are still being worked out. Although timings, accesses anta bane work out avutunna kuda, there are high chances that inspections are going to happen. Okay, this follows an interim US-Iran memorandum that has opened a 60-day negotiation window for the broader peace and nuclear agreement. ఇదేం చేస్తుంది? This follows a ఇంటీరియం యుఎస్ అండ్ ఇరాన్ మెమరాండమ్ 60 days నెగోషియేషన్ పీరియడ్ విండో ఏదైతే ఉందో దానికి తగ్గట్టు ఉంటుంది అనమాట. హవెవర్ ఏదేమైనా ద ఇష్యూ ఈజ్ నాట్ విల్లీ సెటిల్డ్. ఇష్యూ ఏం కంప్లీట్ గా సెటిల్ అయిపోలేదు కదా. ఇరాన్ హ్యాస్ నాట్ యట్ గివెన్ ఫైనల్ అప్రూవల్ ఫర్ ద ఇన్స్పెక్షన్. ఇరాన్ ఇంకా అప్రూవల్ ఇవ్వలేదు టు యాక్సెస్ టు సెన్సిటివ్ న్యూక్లియర్ సైట్స్ అండ్ హ్యాస్ లింక్డ్ ఇట్ టు ద sanctions relief and final agreement. The development is important for UPSC in the context of West Asia, nuclear diplomacy, non-proliferation, role of IAEA. ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. Since India is nowhere related to it, you don't need to know about this article, but definitely you have to know what is this IAEA. International Atomic Energy Agency, which is a nodal authority in our international level for all the atomic energy. Okay, now why is it important? Because it concerns in Iran's nuclear program. A recurring topic in the international level. అంటే రికరింగ్ అంటే మాట మాటకి వస్తున్న టాపిక్ అనమాట, అందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్డ్, ఐఏఈఏ ఇస్ ఎ గ్లోబల్ న్యూక్లియర్ వాచ్ డాగ్. వాచ్ డాగ్ అంటే చూసుకునేది అని అర్థం. ఓకే, what question do we have? Which international organization is expected to resume nuclear inspections in the Iran under the preliminary US-Iran understanding? That is IAEA. Yeah. Moving forward to our next article, everyone. Ministry of Coal organizes BRICS event to clean coal technologies with focus on coal gasification. Yeah. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోల్ ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళు బ్రిక్స్ సమ్మిట్ ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఫర్ అ క్లీన్ కోల్ టెక్నాలజీస్ విత్ ఫోకస్ ఆన్ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్. ఓకే, లెట్స్ సి. ఎక్కడ ఆర్గనైజ్ చేశారు? ఇది హర్యానాలో ఆర్గనైజ్ చేశారు. గురుగ్రామ్ రీజన్ ఆఫ్ హర్యానాలోని ఆర్గనైజ్ చేశారు. స్పెషల్ గా వాళ్ళ ఫోకస్ దేని మీద ఉంది? ఆన్ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్. యా, ఈ ఈవెంట్ లో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు? సీనియర్ గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్, పిఎస్యూస్, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ ఇండస్ట్రీ రిప్రజెంటేటివ్స్, టెక్నాలజీ ప్రొవైడర్స్, బ్రిక్స్ డెలిగేషన్స్ ఫ్రమ్ రష్యా, ఇథియోపియా అండ్ యుఏఈ, వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు అనమాట. ఇంతకీ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ కన్వర్ట్స్ కోల్ ఇంటూ సిన్ గ్యాస్.
కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అంటే కోల్ అంటే బొగ్గు ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింథటిక్ గ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని సిన్ గ్యాస్ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ అమ్మోనియా, మెథనాల్, hydrogen, synthetic fuel, direct reduced in iron. Okay, and other value added products. ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని తేవచ్చు. The government retreated its target of gasifying 100 million tons. మన గవర్నమెంట్ గోల్ ఏంటి? బై 2030 100 million tons కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అనేది చేయాలి అని గోల్ ఉందన్నమాట మనకి. ఓకే, financial incentives occurred coal linkages and interministerial. Now this is very very important. ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు? బిహెచ్ఈఎల్ ఇచ్చింది. బిహెచ్ఈఎల్ is a Maharatna company. Yesterday we have discussed about what is the meaning of Mini Ratna, Maharatna and Navratna company, right? Yeah. సో ఇక్కడ మహారత్న కంపెనీ ఇచ్చింది అనమాట. మహారత్న కంపెనీ అయినా బిహెచ్ఎల్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ జిందాల్ స్టీల్ లిమిటెడ్ కూడా ఇచ్చింది, గ్రేట్ ఎనర్జీ, ఈస్టర్న్ కోల్ఫీల్డ్ లిమిటెడ్, కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్, కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ టెక్నాలజీస్ ప్రాజెక్షన్. యా, ఆల్ దీస్ పీపుల్ గేవ్ దేర్ presentations in this ongoing BRICS meeting which held in Gurugram region of Haryana. Okay, what question do we have? Which ministry organized the BRICS side event on clean coal technologies in June 2026? Ministry of Coal. Moving forward to the next article, everyone. India to launch Index of Services Production. Yeah, India ఏం చేయబోతుంది? ఇండెక్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొడక్షన్ అనే ఒక న్యూ ఇండెక్స్ ని లాంచ్ చేయబోతుంది అనమాట ఇండియా. లెట్స్ సీ ద డీటెయిల్స్. ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ మాస్పీ. ఈ మాస్పీ ఏదైతే ఉందో ఇది లాంచ్ చేయాలనుకుంటుంది ఇండియాస్ ఫస్ట్ మంత్లీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొడక్షన్. మంత్లీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొడక్షన్ అనేది లాంచ్ చేయబోతుందంట. ఎప్పటి నుంచి? 14th July 2026 నుంచి లాంచ్ చేయబోతుంది. ఓకే, ద ఐఎస్పి విచ్ ఈస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొడక్షన్ will serve as the service sector counterpart of the index of industrial production. ఐఐపికి ఇది కౌంటర్ పార్ట్ కింద వస్తుంది అనమాట. దీని మెయిన్ గోల్ ఏంటి? షార్ట్ టర్మ్ చేంజెస్ ఏమేమైతే జరుగుతాయో సర్వీస్ సెక్టర్ లోని దాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, విచ్ కంట్రిబ్యూట్స్ మోర్ దాన్ 50%. ఆల్దో అవి షార్ట్ టర్మ్ అయినా కూడా అవి 50% ఆఫ్ ద చేంజెస్ అనేవి తెస్తుంది. 50% ఆఫ్ ద ఇండియాస్ గ్రాస్ యాడెడ్ వాల్యూలోనే యాడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ బ్రింగింగ్ దిస్ న్యూ థింగ్. ఓకే, after its first release, regularly ISP data will be published on 29th of every month with a 60-day lag. So 60-day lags తోని every 29th of month release చేస్తుందంట. Okay, let's see how far it goes and let's also check when it will be released. Yeah. Next, India, the ISP has been proposed to fill a long-standing gap in the India's official statistical system. సో ఇన్నాళ్ళ నుంచి చాలా సార్లు పెడదాం అనుకున్నాము. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్స్ నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ. బట్ ఈ ఇండెక్స్ వల్ల ఎవరెవరికి హెల్ప్ అవుతుంది? టు ఆల్ ద పాలసీ మేకర్, ద ఎకనామిస్ట్ అండ్ ద ఇన్వెస్టర్స్, the government department to access better short-term economic trends in services such as trade, transport, banking, insurance, telecom, hospitality, real estate, yeah, జీడిపి ఫోర్కాస్ట్ చేసే వాళ్ళకి, ఎకనామిక్స్ ఫోర్కాస్ట్ చేసే వాళ్ళకి, వీళ్ళందరికీ ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ నాట్ టు మెన్షన్ మన ఆస్పిరెంట్స్ కి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. బికాస్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ అన్ అథెంటిక్ డేటా కాబట్టి. యా, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. What question do we have? Which new economic indicator will India launch in July 2026 to track service sector output? Index of Service Production, ISP. Okay. Moving forward to our next article. Rajasthan forms 5-member committee to draft UCC. మనం ఆల్రెడీ యూసీసీ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే హిందూస్ కి హిందూ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, క్రిస్టియన్స్ కి క్రిస్టియన్స్ లా, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లా ఉండే కన్నా అందరికి కలిపి ఒక కామన్ లా ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ విచ్ ఫాల్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 44 of DPSPs. Now, Rajasthan also wanted to implement this UCC in their particular state, but
ముందు ఒక 5 మెంబర్ కమిటీని అయితే పెట్టాలి కదా, అసలు ఆ డ్రాఫ్ట్ అనేది ప్రపోజ్ చేయాలి కదా, వాళ్ళ స్టేట్ లో అది వర్కౌట్ అవుతుందా అవ్వదా అని తెలుసుకోవాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వై వాళ్ళు ఒక 5 మెంబర్ కమిటీని పెట్టారనమాట. ఓకే, ఈ ప్యానెల్ ఎవరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు? ద ప్యానెల్ ఈస్ హెడెడ్ బై ద ఫార్మర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ who is Justice Raj Ranjana Prakash Desai. Ranjana Prakash Desai గారు హెడ్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఉంటున్నారు అనమాట. సో ఈ కమిటీ ఏం చేస్తుంది? మ్యారేజ్ మీద, డివోర్స్ మీద, ఇన్హెరిటెన్స్ మీద, అడాప్షన్ మీద, లివ్ ఇన్ రిలేషన్స్ మీద, మెయింటెనెన్స్ మీద, ఆల్ ది సివిల్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్ అన్నిటి మీద ఇది ఒక ఎంక్వైరీ అనేది పెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ హౌ ఫార్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇన్ అవర్ పర్టికులర్ రాజస్థాన్ యాజ్ అ స్టేట్. అసలు సెట్ అవుతుందా సెట్ అవుదా మొత్తం చూసుకుంటారు అనమాట. యా, that we cannot decide, we have to wait for the results and the proposals by this committee. అప్పటి వరకు మనం చెప్పలేము. ఓకే, yes, moving forward to our next article everyone. IAF, Indian Air Force. Indian Air Force first made in India Airbus C295 aircraft in September 2026. I think we have already discussed about all these details కదా నాన్న. మనం ఇదంతా ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదా. లైక్ వడోదర నుంచి వెళ్తుంది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 22nd of September. We have already discussed it. But one important thing is సెప్టెంబర్ లోని దీన్ని ఫస్ట్ టైం లాంచ్ చేస్తున్నాము. That is the only thing you have to remember from here, because rest of the details we have already discussed earlier. Yeah? Okay. What question do we have? Which aircraft will become the first made in India military transport aircraft to be delivered to Indian Air Force in September 2026? Airbus C295. Okay? Moving forward to our next article, everyone. అమెజాన్ మనందరికీ తెలుసు కదా, ఈ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ విల్ బై అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దేర్. ఎస్, సో ఈ అమెజాన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ a 48 billion investment in India by 2030 after CEO Andy Jassy meets Prime Minister Narendra Modi. సో అమెజాన్ సిఇఓ అయిన జస్సీ గారు మన నరేంద్ర మోదీ గారిని మీట్ అయ్యి హీ హ్యావ్ కన్ఫర్మ్డ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ $13 billion అనేది ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్స్పాండింగ్ ద ఏఐ అండ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ $48 billion మన మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓవరాల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ విల్ ఎక్సీడ్ $88 billion. ఓవరాల్ గా $88 billion వరకు ఎక్సీడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అనమాట. సో వీళ్ళు మెయిన్ గా దేని మీద ఫోకస్ చేయబోతున్నారు పీపుల్? They are focusing mainly upon the AI infrastructure, cloud computing, data center, AWS expansion, digital services for the business and government. Yeah. And also, main locations mentioned as AWS expansion, such as Mumbai and Hyderabad. దీని మీద వీళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయబోతున్నారు అనమాట. ఓకే, what question do we have? Which global company recently announced a total planned investment of $48 billion? That is Amazon. Yeah. Moving forward to our next article, everyone. Climate change is emerging as major risk for the Indian elderly population. Now, this is very, very important, people, because recently we have came to know that సెన్సస్ ప్రకారం ఇండియాలోని ఈ మధ్యన ఎల్డర్లీ పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువైపోతుంది కంపేరింగ్ టు ద యూత్ పాపులేషన్. అవునా? సో దానికి తగ్గట్టే క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది చాలా దారుణంగా ఎమర్జ్ అవుతూ ఉంది. మరి క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంత దారుణంగా ఎమర్జ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ అలాట్? ద ఎల్డర్లీ పీపుల్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ అలాట్. వాళ్ళు సస్టైన్ అవ్వలేరు కదా ఇంత ఎండల్లో, మనమే సస్టైన్ అవ్వలేకపోతున్నాం. నౌ లెట్స్ సీ విత్ ద డీటెయిల్స్. Climate change is becoming a serious challenge for the India's elderly population, as older persons are more vulnerable to heat waves, floods, droughts, and extreme weather events. With India's population aging rapidly, climate adaptation policies now need to account for a special needs for the senior citizen. So climate adaptation policies ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం సపరేట్ గా కొన్ని పాలసీస్ అనేవి తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్, ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో 10% ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ లో ఉన్నారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఇంక్రీజ్ 20% బై 2050. 2050 కల్లా ఆల్మోస్ట్
ఎంత పెరిగిపోతారు? 20% పెరిగిపోతారు అని there is high forecast which are saying it. But one thing we have to observe here is యాజ్ ఏజ్ ఇంక్రీజెస్, ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది? ఫిజికల్ రెసిలియన్స్ తగ్గిపోతుంది, క్రోనిక్ డిసీజెస్ ఎక్కువ అయిపోతాయి, ఎబిలిటీ టు కోప్ అప్ విత్ ద క్లైమేట్ అనేది చాలా వర్స్ అండ్ వీకర్ అయిపోతుంది కదా. మరి దానికి తగ్గట్టు మనం మెయింటైన్ చేయాలి కదా, వాళ్ళకి కంటూ సపరేట్ గా పాలసీస్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ తేవాలి కదా. Yeah, that is exactly what we are going to discuss. Older persons face higher risks because many suffer from chronic illness and reduced mobility, social isolation, lower income security, limited access to cooling, healthcare and transport. ఇవన్నీ చాలా లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి. అండ్ నాట్ టు మెన్షన్ హీట్ వేవ్స్ అనేవి చాలా వర్స్ట్ గా ఉన్నాయి. దానివల్ల కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్, కిడ్నీ డిసీజెస్ అవన్నీ చాలా దారుణంగా వస్తున్నాయి అన్నమాట. రీసెంట్ గా హెల్ప్ ఏజ్ ఇండియా అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. అది ఇండియా స్టడీ ప్రకారం ఏం చేస్తుందంటే 78% ఆఫ్ ద ఓల్డర్ పర్సన్స్ surveyed had faced at least one climate related hazard in last 3 years. Last 3 years లోని క్లైమేట్ రిలేటెడ్ గా ఆల్మోస్ట్ 78% పీపుల్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారంట. అండ్ ఆ 78% లోని 45% హీట్ వేవ్స్ అంటే వడదెబ్బలకి, 27% వాళ్ళు ఫ్లడ్స్ కి, అండ్ 20% వాళ్ళు డ్రాప్స్. Yeah, these are the main things the elderly people in India are suffering from. What are they? Heat waves, floods, and droughts. Yeah. Yes. What question do we have? According to the recent Help Age India report, which percentage of elderly respondents faced at least one climatic related hazard in the last 3 years? We have 78%. Moving forward to our last article, everyone. Center tightens FCRA rules for NGOs receiving foreign funds. FCRA అంటే ఏంటి? ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఎన్జిఓస్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ చూద్దాం. ఎన్జిఓ మీన్స్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్. గవర్నమెంట్ కాకపోయినా కూడా గవర్నమెంట్ లానే వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇది వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎన్జిఓస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఫారిన్ నుంచి కొన్ని కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేవి వస్తాయి కదా. ఫారిన్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళు చాలా మంది ఫండింగ్స్ అనేవి ఇస్తుంటారు. యా. సో ఇలా ఫారిన్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి ఫండ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు there are couple of limitations that are imposed by the గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది? FCRA లోని కొన్ని రూల్స్ అనేవి టైటన్ చేసేసింది అనమాట. సో దట్ ఇప్పుడు మనీ లాండరింగ్ కానీ, లేదంటే ఫేక్ కరెన్సీస్ కానీ, లేదంటే ఇల్లిసిట్ కరెన్సీస్ కానీ రాకుండా కొంచెం టైటనింగ్ అండ్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట. లైక్ నిజంగానే ఎన్జిఓకి వెళ్తుందా మనీ, ఆ ఎన్జిఓ మెంబర్స్ నిజంగానే ప్రజల కోసమే వాడుతున్నారా, యా, అండ్ ఎంత మనీ ఇస్తున్నారు, ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి నౌ అండర్ స్ట్రిక్ట్ ప్రొవిజన్. దీని వల్ల ఏమవుతుంది? అకౌంటబిలిటీ అనేది ఒక ఎన్జిఓ మెంబర్ కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ బిట్వీన్ ద మెంబర్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఎన్జిఓ. ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు? ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ హ్యాస్ amended foreign contribution regulation rules 2011 under the FCRA 2010. యా, వీళ్ళు చేస్తున్నారు అనమాట. సో వీళ్ళ ప్రకారం ఏమవుతుంది? న్యూ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ మాత్రమే ఇవ్వాలి, విచ్ ఇస్ దే మస్ట్ చూస్ అండర్ ద 105 షెడ్యూల్. పర్మిషబుల్ పర్పసెస్ కి మాత్రమే ఇవ్వాలి. అంటే రిలీజియస్ కానీ, ఎడ్యుకేషనల్ కానీ, కల్చరల్ కానీ, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ కానీ వీటికి సంబంధించి మాత్రమే ఇవ్వాలి. దేనికి పడితే దానికి ఇవ్వకూడదు అనమాట. ఓకే. ఓకే. సో యాజ్ వి హ్యావ్ మెన్షన్ దీనికన్నా యాజ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ దీనికన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ ఇస్తే దేర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ దట్ దే విల్ గెట్ పెనాల్టీస్. అండ్ ఆల్సో నాట్ టు మెన్షన్ it is helping our NGOs to have accountability, transparency, and also using for a stricter purpose. Yeah, it will help the NGOs also to grow. So that is all for today, everyone. I hope you have a fruitful session. In case if you have any doubts, please reach out to the number which we have posted, and please do subscribe to our Telegram channel for all the government jobs related updates, and give us a like, share, comment, and subscribe. Bye everyone. Thank you.